copy-pasted template from Netherlands to India, definitely not. But nevertheless, it gives us an insight, because the cage ban in Netherlands happened in 1999, but to be implemented in 2012. So you can see the transition period allowed. So we need to see whether India will allow such kind of transition, because we have been offered a Damocles sword, that it's a legislation and we are supposed to implement it, if I understand right. Can I comment on that? Please. As it stands, the government is very clear there's been no cage ban. Okay. Right? Good. I think sometimes we have to be careful, and that's my point why I'm standing up. Is Europe has moved on perfectly fine, it's their choice. We have to be careful about them preaching to us what we should do, is our point. And government is very clear. And somewhere it's the external factors which are trying to influence it. Yeah. So it's as it stands, it's not going to happen. In Asia, North America, South America, so worldwide things are changing. The chickens themselves, they are changing and they are still adapting the genetics. The farmers are changing and they've got different ideas about certain things. And then, as the discussion already highlighted, rules, laws, regulations, food safety, traceability, things are changing every other year there as well, and the sector has to adapt to that. Some of those rules and regulations are changing under the pressure of NGOs, animal welfare organizations, public awareness about how animals should be kept. And all this leads to new farm designs, companies that put more time, money and effort in R&D, in new innovations, new housing systems, retrofitting. And in the very first introduction about the Dutch poultry sector, it was already mentioned, we're quite big in that. We're such a small country, but we're really big in innovations and R&D when it comes to poultry and technology in and around the poultry house. On the right side, you see a few Dutch companies that are acting worldwide in the poultry sector, in housing, feed, genetics. A few of them are present here as well. So those are companies that have many years of experience in dealing with the changes, the energy and the dynamics in the poultry sector worldwide. And as was mentioned, the EU ban on conventional cages, it was stated down in 1999, but we had a 13-year time span to make that transition. So we're 2012 and the ban was active. And on the left side figure you see what happened next is that of course the cages, the conventional cages were banned out, so the only cages left were the enriched or the colony cages. That means that the barn systems or the cage-free systems, they mainly increased. For the Dutch poultry sector, that actually meant that eventually over the years the number of farms decreased, so there were fewer farms after, say, what do we see here, 18 years. But the total number of poultry in the Netherlands grew, so fewer farms, more poultry, which means more chickens per farm. So that's the shift that we saw going on in the Netherlands. And so a lot of those farms also grew in numbers per farm in cage-free systems. And it has been a learning experience. And in the figures that were shown by Professor Rodeburg, we saw that mortality in non-cage systems tends to be higher, which cannot be denied, but it's a learning process. The farmers that convert to a cage-free system probably will have a higher mortality in the beginning, but as soon as they get the feeling on how to manage their birds, they actually can reach the same mortality rates as you see in conventional cage systems, and the same goes for production results. But probably it won't be that easy in the first flock, but you will get there. And when will you get there is when you have completed the puzzle. It can be quite tricky to have everything together, the genetics, the housing, the management, production, health, climate, nutrition. If you complete the whole puzzle, you will be successful in, and just as successful in production results when you compare cages with non-cage systems. But
a lot of things have to fall together, besides that puzzle that you just saw, also to be successful. There are several actors and factors involved when you look at industry. Of course, well, I start with the aim and the end point. The aim is to produce eggs, and the end point is to have the egg. The starting point is the chicken, but all the other factors, they have their own ideas and their own values. So the farmer wants to produce in a good, easy and cheap way. The chicken wants to do it in a healthy way. She wants to have good welfare, be healthy. The industry wants to be a healthy export, importing and collaborating industry. Laws and regulations want the eggs to be produced according to certain laws, standards, etc. NGOs have their own ideas about how animal products should be produced. So all have their own ideas and values about how the egg should be produced. Eventually the end point is the same, your egg. So if that all has to match, there needs to be some eggs that might be different compared to cage systems. Well, there are many companies that already have many years of experience, which are probably very happy to give you advice on that. The aviary system is bigger, much more expensive. A very good evening. My name is Ajay Justin. I am the Trade and Investment Commissioner from Kingdom of Netherlands, responsible for Andhra Pradesh and Telangana. And I'm extremely happy to be standing here for the third edition of the for the Dutch Knowledge Day on Poultry, because where we are right now is a result of years of hard work. We have tried for so many years to build the relationship between India and Netherlands in the sector of poultry in such a way that we can have a smooth flowing knowledge to knowledge, business to business, government to government relationship between the two countries. Traditionally, you associate Netherlands with things like tulips, cheese, etc. But what is not known to a lot of companies and people in the country is that Netherlands is also extremely strong when it comes to poultry. It's one of the largest producers in the world, and it exports significantly to the neighboring countries in European Union. However, when we looked at the Indian market, we made a conscious choice not to focus on it as a destination for our poultry products, but rather as a country where we can learn a lot of things which can help us in our global expedition. And with that goal in mind, we started with the idea of Knowledge Day, with the guiding principle being that we will create a platform where experts from Netherlands can share their experiences both in Netherlands, in European Union, and in comparable geographies, so that the industry in India can find solutions to their challenges in an indigenous way with the inputs from other countries. We had two experts from Wageningen University and Aries Focus School who came to Hyderabad to talk about the sectors AMR and precision feeding. Base for farmers so that they can apply the scientific knowledges to their day-to-day activities. This year, and one from a focus school, which is an applied sciences school, who can share their expertise in the field of animal welfare, bird welfare, and also on how the benefits of transitioning to other housing systems than that is currently practiced in India. So with this goal in mind, I would like to very much welcome first Professor T.B. Rodenberg, also known as Bas Rodenberg, Professor Animal Welfare, Department of Animals in Science and Society, Faculty of Veterinary Medicine, Gujarat University, to the task. I think Ajay has given a wonderful introduction about the program today, and I would like to add a little bit to it. When it comes to Netherlands and India, we have had a very long association of collaboration, especially when it comes to animal proteins. And my personal experience is my first visit to Netherlands on behalf of an Indian company way back in 1987 to get some subsidies on past reform machines. So since then I've been more than 100 times to Netherlands. A lot of interaction has happened there too.
So actually the collaborations between India and Netherlands have been for very long, and it suits each other's requirements, specifically because India has a lot of alternative raw materials and environmental conditions are different, and in Netherlands they have to import most of the raw materials from outside. So when you compare Europe with America, in America it's corn soya diet basically, so they don't look for much of alternative diets, whereas in Europe they look for alternative diets, and that's where India comes to play. So we had a lot of useful interactions with the Dutch. I'll keep my talks short so that I can allow the speakers, the visitors to please come and take over. Like Mr. Ajay already mentioned about Rodenburg from University of Utrecht. He is Professor of Animal Welfare and has been for more than 20 years in Wageningen University. And for 1.5 years he is now with Utrecht. He has mastered in biology. And we would welcome him to come and please share his animal welfare experiences of Netherlands that we would like to really see how we can use it in India now that it becomes a big topic in India. Dr. Rodenburg. Thank you for that kind introduction, and thank you very much to the organizers for inviting us here. It's our pleasure to share some of the experiences that we've had in the Netherlands with you here, and we're more than happy to engage also in discussion or later during dinner with you. So I'll speak today about measuring and improving poultry welfare worldwide, the One Welfare approach. So maybe start at the basics for my field, animal welfare. What is animal welfare? Well, it's important to stress that animal welfare goes further than just animal health. A healthy animal does not have good welfare by definition. If you look at this dog here, a guarding dog fixed to the guard house, he looks quite healthy. He's in good body condition. So if we assume that his health is in order, still he is socially isolated. He is fixed, so he cannot show all his behavior. So if we look at the welfare of this dog, although he may be healthy, there's still a lot of things that we might want to address. On the other hand, good health is very important for animal welfare. So if you have animals that are sick, you can say that they have poor welfare, they have impaired welfare. And so health and welfare are closely related, but animal welfare is something more than just a healthy animal, a producing animal. So how do we define animal welfare? Well, the oldest definition is probably familiar to many of you. It goes back to the 1960s, to the Brambell Committee in the United Kingdom, where there was a lot of discussion starting about the more intensive animal production systems, such as the battery cage for laying hens, but also the feeding stalls for the sows, where people were saying, okay, these systems, we are just using the animals for food production and we're not looking at the needs of the animals. So then this committee came up with the foundation for the 5 freedoms, which since then have been very important in animal welfare research and animal welfare science. So animals, to have good welfare, animals should be free from hunger and thirst, free from discomfort, free from pain, injury and disease, free from fear and distress, and free to display their natural behavior. But as you can see, this list is quite on the preventing welfare problems, quite on the negative side. Since then, we've also moved forward. I will tell you something about this in a minute. At the same time, the 5 freedoms have really been very important in driving changes in housing systems in Europe, for instance, with the ban on conventional cages for laying hens and group housing for sows. So from the 5 freedoms, since then we have moved on, as I said. So on the right-hand side, you see the figure with the three bubbles, where you see the three main components of animal welfare as we look at it today. So the first is biological functioning, so that's the healthy animal and the well-producing animal. That's one part of animal welfare. The purple bubble is about natural behavior, so about animals that can show behaviors that they are motivated for.
So like a chicken likes some litter, they like to go on a perch, they like to go in a nest. So that type of behavioral needs you want to address in a welfare-friendly housing system. And the third one, and that's the one that's been most recently developed further, affective state. So also how animals feel and how the housing system makes them feel. And so on the left-hand side is the definition that we use in Utrecht for animal welfare. So an animal has good welfare when it can adapt to the circumstances in its environment to reach a state that the animal experiences as positive. So in that definition, adaptive capacity of the animal is very important. But also offering the animal an environment in which it can adapt to the circumstances, and in which you might also use that natural behavior to improve the system. Of course, animal welfare is also connected to other issues. It's not a single topic. As I said, it's closely related to animal health, but also to sustainability and environmental health. And there's also, as we saw with the 5 freedoms, this relationship between sort of very intensive production that may have difficulty to combine with animal welfare. Of course, also human health and well-being. You see that in areas of the world where people are relatively wealthy. Topics like food safety, food quality, animal welfare are more important than in areas where people are struggling more for their own nutrition and for their own welfare. In stimulating adaptive capacity of the bird and using the resilience of the bird, making sure that the bird can adapt to the circumstances. In broilers, maintaining a very good climate and a good litter quality are very important to keep healthy birds, and also keeping active birds helps with that. So you need high quality housing and good management. And if that is an issue, also consider to have lower stocking densities, because then it becomes easier to manage. Minimizing the use of antimicrobials, also to link with this One Health approach. And you saw some innovations with regard to catching and transport, like in the past. Suresh Chitturi andi, nenu Srinivasa Farms adinetni and International Egg Commission chairman kuda. So ivala Dutch embassy వాళ్ళ business ni showcase చేసుకుంటానికి poultry show మీకు తెలిసి ఉంటుంది. రేపటి నుంచి హైదరాబాద్ poultry show స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది వరల్డ్ నెంబర్ 2 poultry show poultryకి. నేను అనుకుంటాం తొందరలో ఇది నెంబర్ 1 అయిపోద్ది వరల్డ్. సో దానిలో వీళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు ప్రోగ్రామ్ పెడతారు. వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ని కొంచెం మనకు కనెక్ట్ చేస్తానికి, మనకు కూడా ఇది కొంచెం నాలెడ్జ్ షేరింగ్ చేస్తానికి. డచ్ డెఫినెట్గా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్, ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్. అండ్ డచ్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళ కంపెనీని బాగా ప్రమోట్ చేస్తుంది. సో ఇవాళ ఏంటంటే యూరోప్లో ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళ సిస్టమ్స్ ఏంటని చెప్తానికి చెప్తున్నారు. సో లైవ్లీ డిస్కషన్ అయింది. మేము అందరం ఏంటంటే వాళ్ళు వాడేది మనకు సూటబుల్ కాదని, మనం కొంచెం మన ఇండియాలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పిన విన్నామంటే మనం అది మనకి బాగా నెగిటివ్ అయిపోద్ది, మన కాస్ట్ పెరిగిపోద్ది, మన పిల్లలకి మన ఆడవాళ్ళకి గుడ్డు అన్నది మంచి పౌష్టికాహారం వాళ్ళకి కాకుండా అయిపోతుంది. సో అది మా ఇది. కానీ అయినా వాళ్ళు చెప్పేది కూడా మనం ఇంకొకరి దగ్గర నేర్చుకుంటానికి ఎప్పుడు మనం సంకోచించకూడదు, వెనకాడకూడదు. కానీ రెలవెంట్ కాదు మనకి అన్నది నా థాట్. డెఫినెట్గానండి, వాళ్ళు చాలా నేర్చుకున్నారు, మనం కూడా నేర్చుకోవాలి. అంటే కేజ్ ఫ్రీ సిస్టమ్స్ అన్నది ఒకటి మనకి రెలవెంట్ కాదు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ఉంది. వాళ్ళ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్, యాంటీబయాటిక్ యూసేజ్ తగ్గించుకోవడం, కంట్రోల్డ్ హౌసెస్, ఆటోమేషన్, అవన్నీ చూసుకోక తప్పదు, మనం అవన్నీ చెయ్యాలి. కానీ వాళ్ళు వెళ్ళినంత ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళక్కర్లేదు మనం కూడా ఏంటంటే మన ఉద్యోగాలు మనకి ఇంపార్టెంట్, మనకు ఉద్యోగాలు రావాలి. పోల్ట్రీ ఏంటంటే మీకు ఒక గుడ్డు కన్సంప్షన్ పెరిగితే పర్ క్యాపిటా దగ్గర 20,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సో అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. వాళ్ళగా ఆటోమేషన్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు 10 లక్షల ఫామ్ 3-4 నడిపించుకుంటారు. అది మనకి అసలు మనకి కరెక్ట్ కాదు, అది మనకి సిస్టమ్. మనం పెట్టినట్టు మేబీ 500-600 మంది అవసరం లేదేమో, కానీ కనీసం నా ప్రకారం మేబీ 200-300 మందికి తీసుకొచ్చినా మంచిది. ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఆటోమేషన్ పెరుగుతుంది, కాస్ట్ తగ్గుతుంది. సో అది నా అభిప్రాయం. సుమారు ఎంతమంది నా దగ్గర ఒక 50-60 మంది వచ్చారండి. మోస్ట్లీ పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ వచ్చారు, కొంతమంది న్యూట్రిషనిస్ట్ వచ్చారు.
సార్ ఇండియాలో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమకి దేశం నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి ఏ విధంగా సార్? సో ఒకటి నా ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడు మాకు వచ్చే రా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటికీ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఉందండి. మాకేమో అదేం లేదు, ఆ ప్రొటెక్షన్ లేదు. మరి ఇప్పుడు సడన్గా మొక్కజొన్నని సోయా చూసారంటే గత 2 సంవత్సరాలుగా 50-60% పెంచేసింది. మా గుడ్డు ప్రైస్ మేము అలా పెంచుకోలేకపోతున్నాం. సో నేను అనేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ దీని గురించి ఆలోచించాలి. ఏంటంటే కనీసం ట్రేడర్స్ ఎవరైనా ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కన్నా తక్కువగా అడిగే వాళ్ళకి ఏదో ఒక పనిష్మెంట్ అన్నది ఉండాలి. ఇప్పుడు బీహార్లోని యూపీలో నేను విన్నాను, మీరు ఎంఎస్పీ కన్నా తక్కువ మొక్కజొన్న అడిగితే క్రిమినల్ కేసు. సో మరి మాకు ఎంఎస్పీ పెట్టి గవర్నమెంట్ని ప్రొక్యూర్ చేయమని అంటాం, నాకు తెలుసు అది అవ్వదని, వాళ్ళు వినరని. కానీ కనీసం మినిమం వయబుల్ ప్రైస్ అని డిక్లేర్ చేసి గుడ్డుకి, కోడికి, పాలకి అలా ట్రేడర్స్ మమ్మల్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకుండా కొంచెం కాపాడటం ఇంపార్టెంట్ అని. ఇంకోటి రెండోది, ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే యూరోప్లోని, అమెరికాలోని 15 సంవత్సరాలు లోన్స్ ఇస్తారు. మాకు 25-30 సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఫార్మ్స్. ఈ 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు లోన్ ఇచ్చి కాస్ట్ పెంచేస్తారు. దీనివల్ల గుడ్డుకు 60 పైసలు ఇండియాలో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ వీళ్ళు ఇచ్చే అప్పు పద్ధతి ప్రకారం. అండ్ ఫార్మర్కి కూడా బర్డెన్ ఎక్కువ. సో అదొక్కటి ఆలోచించాలని చెప్పి ఇది. ఎందుకంటే మీరు వచ్చే 20 సంవత్సరాలకు కనీసం 20 కదండి, 10 సంవత్సరాలకు కనీసం 100-120 గుడ్లు పర్ క్యాపిటల్ పెరుగుతుంది. సో 100 ఇంటూ మీరు కనీసం 10,000 మంది వేసుకున్న గుడ్డుకి అంటే ఇన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మీరు చూడండి, అది గవర్నమెంట్ చేయవలసింది ఏముంది, దాంట్లో ఏం లేదు కదా. న్యాచురల్గా గుడ్లు వస్తున్నాయి, ఇది వస్తుంది. సో దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి మంచి పాలిటిక్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, నా పేరు వరుణ్ రెడ్డి. నేను CEO స్నేహ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. మేము బేసిక్లీ కోళ్ళ మాంసం ఉత్పత్తి చేసేది మా మేజర్ బిజినెస్. ఈరోజు యాక్చువల్గా నోవోటల్లో నెదర్లాండ్స్ ఎంబసీ వాళ్ళు, నెదర్లాండ్స్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేశారు. మన భారతీయ పౌల్ట్రీ రంగం నెదర్లాండ్స్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో మనం చాలా నేర్చుకుంటున్నాం. అండ్ కంటిన్యూస్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ వీళ్ళు చేసే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అన్నది ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఇయర్ కూడా దానికోసమే ఈరోజు అందరం కలిసాం. అబౌట్ 50-60 మంది పాల్గొన్నాం ఈరోజు సెమినార్. ఫర్దర్గా మీ స్టెప్స్ ఎలా ఉంటుంది స్నేహ? సో మేము ఇందాక చెప్పినట్టు నేను మేజర్గా పోల్ట్రీలో రెండు రకాలు ఉంటాయి. గుడ్లు ఉత్పత్తి చేస్తారు, మాంసం చేస్తారు. మేము మేజర్గా మాంసం అన్నది మా మెయిన్ బిజినెస్. ఇండియాలో పోల్ట్రీ బిజినెస్ అన్నది ఎప్పుడు ఒక 8-10% గ్రో అవుతూనే వస్తుంది. అండ్ చాలా చిన్న రైతుల దగ్గర నుంచి చాలా పెద్ద కార్పొరేట్స్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎదుగుతూ వస్తున్నారు. ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీ అన్నది బాగానే ఉంది. కానీ మాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అన్న రేటు మేము డిసైడ్ చేయలేము. అది ఎప్పుడు సప్లై డిమాండ్తో మారుతూ ఉంటుంది. సో కొన్నిసార్లు ఓవర్ సప్లై ఉన్నప్పుడు మేము ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కంటే తక్కువ రేటుకి అమ్మాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అలాంటి సందర్భాల వల్ల మా రైతులు కొన్నిసార్లు కష్టపడుతున్నారు. ఇప్పుడు లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి కూడా మేము అదే ఫేజ్లో ఉన్నాము. దీనికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే ఒక 1 ఇయర్ బ్యాక్ మేజ్ కానీ సోయా కానీ ఇవి రెండు మా దాంట్లో వాడే మెయిన్ రా మెటీరియల్స్, మా కోళ్ళకి వాడే రా మెటీరియల్స్. వీటి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ మేజ్ది తీసుకుంటే 13-14 రూపాయలకు దొరికే మేజ్ ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ సీజన్లో 2,600 రూపాయలకి ఒక క్వింటాల్ దొరికింది. అంటే మాది రా మెటీరియల్ ప్రైస్ డబుల్ అయిపోయింది. కానీ మాకు కోడి ధర మాత్రం అదే ఉంది. సో మాకున్న లాభాలన్నీ దానా రూపంలో వెళ్ళిపోయాయి. దానివల్ల పౌల్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి రైతుకి లాస్ట్ 1 ఇయర్ అన్నది కష్టకాలమే. అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఎంఎస్పీ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది. కాబట్టి మేము కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా కొంచెం సపోర్ట్ వస్తే బాగుంటుంది. అండ్ ఈ ఎంఎస్పీ అనేది కూడా ఒకటేసారి 300-400 పెంచకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ పెంచాలి. ఇప్పుడు మొక్కజొన్నల రైతులు కానీ సోయా రైతులు కూడా వాళ్ళు లాభాలు రావాలి. కానీ ఒకటేసారి 400-500 రూపాయలు ఒక క్వింటాల్కి పెంచేస్తే అది మేము అబ్జర్వ్ చేయడానికి కష్టమవుతుంది. అదొకటి కొంచెం చూసి ఆలోచించి పెంచితే మాకు ఇండస్ట్రీ కూడా కొంచెం బాగుంటుంది. Hi, my name is Ajay Justin Ordathakan and I am the Trade and Investment Commissioner for the Government of Netherlands, responsible for Andhra Pradesh and Telangana. We just successfully concluded the 3rd edition of the Dutch Knowledge Day in Hyderabad on poultry. And in that we had 2 scientists from Netherlands, one Dr. T.B. Rodenberg from Utrecht University and Dr. Jasper Herkens from Aries Hogeschool, who
came down to interact with the key stakeholders in the poultry industry in India about their experiences in cage-free system and animal welfare in Netherlands and in EU. The whole interaction was focused on the idea that what happens in one part of the country or one part of the world does not necessarily need to be copied in a different part of the world, but we can learn from each other's experiences and develop models that are suitable for our own local demands. With that goal in mind, the researchers shared their experiences not only in European Union but also in Asia, and how the farmers in those regions transited from cage systems to cage-free systems, and what were the benefits that they observed as a result of that. Of course, it's a very difficult topic in India still, and animal welfare is becoming more and more important or discussed about in India, and we need to see how India can come up with a solution to that challenge while retaining the products which are still accessible to the poor man, because it's the easiest source of nutrition, and we want to make sure that the people in India have access to quality food while it remains accessible. How many poultry companies have participated? So from the Dutch side, we have about 15 companies that have participated today, and from the Indian side, we had close to 30. Altogether, we had a very good presence. There were also representatives from research universities like PV Narasimha Rao, Veterinary University's registrar and vice chancellor were there. So it has been a truly multi-sectoral approach, I would say, where industry and academia comes together to find solutions to the challenges that exist. Thank you. Thank you.